На второй день мы решили отправиться на Sehati. Это фестиваль, где проходят конкурсы социальных предприятий. Итак, давайте воспользуемся. Это очень популярный сервис, как MyTaxi у нас. Ну и он сейчас показывает, где мы находимся, все как мы знаем. Кстати, Sehati будет находиться в очень интересном месте, X8. Коротко и понятно, правильно? Итак, почему мы решили вообще воспользоваться всем этим? Потому что у нас есть промо Grab Sehati, то есть мы получим скидочку. Иначе мы бы, как обычно, воспользовались бы Uber. Итак, нам нужно экономи выбрать. Давайте заказываем, посмотрим, что из этого выйдет. Ну вот и пошла наша пеликанье. Sehati – это программа развития социального предпринимательства от государственной организации под названием Magic. Но это сокращенно Magic, а расшифровывается она как Malaysian Global Innovation Creativity Center. Вообще задача проекта – развивать движение социального предпринимательства, ну и вдохновлять местные сообщества, активно участвовать в решении социальных и экономических проблем, с которыми они сталкиваются. Вот и завершилась наша поездка, буквально 35 или 40 минут она длилась. Нам все это обошлось 25 рингит, это примерно 6-7 долларов. Ставим 5 этому молодому человеку. Быстро и аккуратно нас довез. Ну что ж, нас не обманули, X8, ну немножко Лондон напоминает, там level 39, а здесь X8. Скоро мы вам покажем, вы знаете, необычный вид, там чем-то играются, что-то пуляют. Играет музыка, как вы сейчас, наверное, слышите. Что же за социальные предприятия, кому они нужны и зачем? Ну, мы подготовили вопросы, а сейчас постараемся кого-нибудь поймать, задать эти вопросы и узнать, зачем, почему, да и вообще, почему такое празднество. Посмотрите, что здесь, посмотрите, давайте. Нам было интересно узнать, почему правительство Малайзии проявляет такой интерес к социальным предприятиям и какого рода поддержку они получают, какие направления считаются перспективными и так далее. Поэтому мы взяли несколько интервью у организаторов и участников проекта. Нашим первым собеседником стал Эхан Чанг, исполнительный директор по социальному предпринимательству проекта Magic. Nice to meet you. Nice to meet you too. Hello, and I have 3 questions about what is a social enterprise? So a social enterprise is just like any other business. So they sell products and services, except that their purpose of existence is to solve a social problem. Like this, yes? Okay, what kind of support do social enterprise receive from the state? What kind of assistance you mean? Yes. So the Malaysian government 2 years ago committed a special allocation to set up the Magic Social Entrepreneurship Department. And we help social enterprises by, number 1, raising awareness about what social enterprise is. Number 2, provide training to social enterprises. And number 3, providing capital or mobilizing capital from the private sector to social enterprises. We summarize all this strategy in our 3-year strategic blueprint, which was launched by the Prime Minister last year, called the National Social Entrepreneurship Blueprint. Sounds good. Okay, maybe you have any tax special regulation for social enterprise or not? Yeah, right now we don't have any special benefit for social enterprise. Social entrepreneurship in general is still very new in Malaysia and is in very early stages as well. Only in the last 2 years we're starting to see a movement of people becoming social entrepreneurs and setting up social enterprises. So it's still in early stages, but we are definitely now working with government to look at, are there any ways that we can help to create systemic changes that would then support these social enterprises? And last question, what kind of goal do you have for the future? So from our end, a couple of things. One, we definitely want to see more corporate or private sector support for social enterprises. And on the other side as well, we know that policy changes needs to happen to ensure that the environment where social enterprises worked in is a lot easier for them to operate and also scale up as well. Because right now the environment for business is created for the for-profit kind of enterprises, where social enterprises now also focus on social impact, helping solve social problems as well. So we have to look at ways that the environment for business is also friendly as well for these social enterprises. Okay, thank you very much.
В 2016 году в рамках инициативы проекта Sehati было обучено более 6 тысяч студентов из 12 штатов Малайзии. В гранд-финале участвовали самые успешные и перспективные проекты. Их основатели делились своими историями успеха, рассказывали о трудностях, с которыми столкнулись, и как они их преодолели. Также мероприятие стало торговой площадкой для 20 проектов, которые решают те или иные социальные и экологические проблемы страны. Надо отметить масштабный подход правительства к реализации программы поддержки социального предпринимательства. Они запустили краткосрочные тематические тренинги, а также 15-недельный акселератор, учредили призовой фонд до 150 тысяч рингит в поддержку самых перспективных социальных предприятий, открыли стипендиальную программу, активно продвигают идею социального предпринимательства в массы. Поскольку нам важно узнать все из первых уст, мы были на интервью у Эндрю Янга, сооснователя проекта под названием 100% Project, так называемый 100% проект, так мы его перевели на русский. В общем, этот проект стал одним из участников гранд-финала. Инициатива Эндрю и его друзей представляет собой краудфандинговую платформу, которая помогает учителям собрать средства для реализации своих классных проектов. Ну что ж, следующий наш человек, с которым мы проведем маленькое интервью, его зовут Эндрю, и он, как вы видите на майке, представляет 100% Project, один из проектов, который участвует на этом фестивале. Итак, Эндрю, hello Andrew, Hello. Nice to meet you. Thanks And I for having have about 3 questions for you. Okay. And first questions, it's not simple question. Are social enterprises considered a business or charity? Well, for me, it's part charity and part business in the way that this organization would have that's purpose like a charity. So where they go on the ground, do the work, working with beneficiaries, and a lot of the decisions that they make would be for the benefit of their beneficiaries. But yet they are sustainable enough and they don't normally have a business model where they make enough money to sustain their operations and therefore their impact. This is a story about social, not money. Yes. Yeah. But you need money to sustain the impact that you. How do you find this money for social enterprises? Well, it varies from companies to companies. So for my company, so we run a crowdfunding platform for teachers. Yeah. So it's a platform where teachers can actually raise money to basically fund the classroom expenses that they have. So in Malaysia, it's very often where dedicated teachers would actually spend 30% of their salaries on classroom expenses. So what we do is we help them out by building a platform for them to raise that money, right? So in order for us to sustain ourselves, what we do is we ask the donors, so on top of donating to us, can you donate another 15% more for us? So that's our business model, and that's how we get the money to sustain our operations. I see. And what kind of platform do you use? We know about Kickstarter, but Yes. Kickstarter is like a technical platform. Exactly. Yeah. What is the name of your platform? So our platform is called 100% Project. So it is kind You of. are a platform. Yes, we are a website as well. But the website is dedicated solely on education and solely on teachers. Okay, the last question is what are the opportunities and challenges running a social enterprises? I think, it varies from places to places. But I think in Malaysia, we're kind of in a golden age right now, where there's a enormous support for social enterprise from the government to businesses, and even in the community amongst young people. They are generally quite well aware of social enterprises, thanks partly, in large part, to Magic. I think it's a great time to actually go out there and start something in the social sphere. Okay, thank you. And one more question from me. What kind of advertising do you use for your social ideas projects? Yeah, so as a social enterprise, we have to use our money very smartly because we don't have that much to start with. And most of the money that we have, we want to channel it to our social causes. So a lot of our marketing is actually through word of mouth. As much as we can, it has to be organic. So in terms of our company, we haven't spent that much on marketing at all. But because we are doing good, if you're doing good, people will help you and talk about you, and you do get a lot of organic marketing that way. Okay, thank you very much. And one more question. Could you tell us make any advice for our entrepreneurs, for our people from Uzbekistan? Maybe you have any advice? Yeah, sure.
I think for me, when I look at young people and how they make their decisions in life, whether to enter a big company or enter the public service or choosing their careers, right? I think a lot of them what's holding them back is the fear, fear of doing something different, So I'll advise young people that, a lot of times we're sorting, a lot of things are uncertain anyway, Why don't you take a leap and, try to, if you see a problem out there, let's gather your friends and do something together and solve that problem. So I say be fearless, and if you see a problem, let's do something about it. Mm-hmm. Okay, thank you very much, Andrew. And как сказать, наши друзья, удачи вам, удачи, good luck. Thank you very much. Good luck. Узнав больше о социальном предпринимательстве в Малайзии, мы отправились на стартап-уикенд. Это масштабное мероприятие при поддержке Techstars и Google для предпринимателей. За 54 часа участники должны разработать свой стартап с нуля. Насколько это реально? Смотрите нашу следующую передачу, чтобы узнать больше.